Ich misstraue ihm mal lieber. What's your game? Who do you take me for? Look, Ness. My granddaughter Sophia has been kidnapped. When what happened to my son, Vittorio, I put her in a boarding school. She was entered under a false surname, Colombo. Nobody knows who she is. Nobody? Only Milton. The man who brought you here. I trust him completely. 2 days ago, a guy turned up at the boarding school. He introduced himself as Guido Colombo, the girl's uncle, and her new legal guardian. He said her parents had just died in a tragic automobile accident. He produced all the relevant papers, driver's license, the custody document supposedly made out by the father, the death certificates. He explained away the fact that the girl didn't know him by saying he moved to Seattle before she was born. Any clues? Nah. Well, Sophia was wearing a blue dress with flowers that I personally ordered for her from Italy. She was also wearing white ballet shoes with daisies embroidered on them. As for the guy, the school principal said he was tall and slim, in his 50s. No particular accent. Black hair, no beard, no glasses. Well dressed. Could be anyone. But I know he was hired by one of my old associates. Someone wants to finish me once and for all. Maybe they want control of what's left of my organization. Maybe they hate my guts. And I thought I was the only one who still hated you after 20 years. What else have you got? I got this. And I got you. You don't have me. My place is at my diner. And your girl's not there. Huh. So where should I be looking? I'm not a cop anymore. Call the station. The station? Are you serious? The cops are rotten to the core. I should know. I helped make them that way. So why me? 20 years ago, I pushed you to the edge. I bought your friends and killed the ones who couldn't be bought. I got you so obsessed with me that your wife ended up leaving you. When you had nothing left, you walked into my house, shot my bodyguards, and pointed a gun at me. You could have killed me. But you chose to restrain yourself. You even gave my son a lecture on ethics. You're the only honest man I know. Niemals oder für das Kind. Was Phoenix WoW sagt, ist richtig. Vielleicht hast du das falsche Fenster angewählt. Ich benutze OBS, also Open Source, immer noch 64-Bit-Version und sowas. Und ich habe meine Spiel- oder Fenster, ich glaube, eins von beiden. Ich kann gerade schlecht nachgucken. Warte mal, vorhin habe ich es eingestellt. Ich glaube Spiel. Weil dann übernimmt er es nämlich automatisch. Dann macht er nämlich random irgendeins. Oder bei Fans. Ach, ich muss nachgucken. Eins von beiden, aber es funktioniert bei mir immer. Niemals für das Kind. Ich brauche hier Hilfe. Sie sind der einzige ehrliche Mensch, den ich kenne. Da ich Kinder sehr mag und ich mit Kindern zusammenarbeite, für das Kind auf jeden Fall. I'll do it. Not for you. For her. I knew I got the right guy. But I want something in return. As you can see, I'm not short of money. Ask. I won't haggle. Gefängnis, Exil. Ich will kein Geld von ihm. Er soll ins Gefängnis. Weil das noch zu gut für ihn wäre. Und Exil in Gefängnis. You confess to any crime you like and go back to jail forever. That won't be difficult. Since I got out of jail yesterday, I've committed a few. I don't give a damn what happens to me, Ness. You just save Sophia. And you can start by investigating Carlo Boccarini. How did you know? Biggest forger in Santa Esperanza. Wouldn't surprise me if Sophia's so-called uncle's papers were made by him. Besides, he's been cursing your name ever since we put you in jail. Hey, I treated him like a son. After you killed his parents. They were selling booze without my permission. Wait, you know where to find him? I have a good contact at the station. A girl,
Rookie. Straight arrow. Reliable. A girl? You saying you trust her? You are such a chauvinist. Do you trust me? Deal? Deal. That's a spirit. Keep Milton informed at all times, huh? You hear me? I know you from somewhere. Hast du es mal neu installiert oder die neueste Version runtergeladen? Also komplett deinstallieren und mal neu machen? You should be running. I'm never going to help you. Why me? Maybe. I'm not a company. I'll do it. Not for you. For her. Jetzt denken wir natürlich drüber nach. It's become a jungle. Where not even the rats are safe. Those who swore to protect us fight to steal the last scraps of dignity we have left. And those who should judge them prefer to squabble over their prey. But it wasn't always like this. The Santa Esperanza I was born in was a clean town. A place where it meant something to be a cop. Alter, was ist das denn jetzt? Until he arrived. Alter, was? Wow. Alter. He took everything I had, but in the end I sent him to hell. Rebuilt my life, got my feet back on the ground. But now he's back, and he's dragged me in. I'm gonna need help. Kein Alkohol. Erstmal was trinken. Ness, Elliot, I found Carlo Boccarini. I knew you would, Alice. Write this down. 31 Wicker Avenue in Lakeview. Thanks. Nice work. Elliot, what do you want with him? He's got a hell of a file. Soll ich sie anlügen? Geheimnis oder die Wahrheit? Das ist schwierig. Ey, was hast du mit ihm vor? Hat er eine ganz schön dicke Akte. Wenn ich sie anlüge, bleibt sie vielleicht auch mir gegenüber nicht ehrlich. Die Wahrheit so sage, kommt sie vielleicht gewissensbisse und wird dann natürlich, das ist ein Geheimnis. Geheimnis und Lüge ist beides eigentlich schwierig. Ich denke, die Wahrheit ist am sinnvollsten, oder? Weil was denn Bundeswehr-Skin für Reinhard? Ahnung. Weiß ich nicht. Wahrheit. I think he's mixed up in a kidnapping, but my client doesn't want the police involved. What are you getting yourself into? Who's your client? Alice, I don't have much time. I'll let you know how it goes. Thanks. Tomorrow's going to be a long, long day. Das ist dann Schrecki wahrscheinlich. Old Enemy. Erfolge erhalten. 31 Wicker Avenue. This is it. You sure? I'm sure.
At last. That stench of stale grease about you reminds me too much of my old job. You worked as a waiter? I was a chef. And not in any old kitchen. At the maximum security penitentiary on Gore Island. Can't think of a better way to do time. And how do you think I met Alphonse? Playing golf? Alphonse. On the subject of cooking, I know your blueberry pie had an extra something. I still don't know what. Alphonse? So what now? You got a plan? Take a look around, in case there's a rear exit. I'll take the main door. My pleasure. Aber wie es in der Folge dann weitergeht, beziehungsweise im Spiel Blues and Bullets, so war's, sehen wir leider erst am nächsten Sonntag. Weil ich höre jetzt auf. Ich bin leider nicht gezwungen, aber ich muss jetzt leider aufhören. Und hiermit leider das Spiel beenden. Wir haben Her Story durchgespielt. Her Story haben wir heute durchgespielt. Sau cool. Wir haben ja, nein, das ist kein Pausenscreen. Nein, das ist der Crime Sunday Screen. Ich habe mir das extra eingerichtet alles jetzt. Ich habe mir da viel Zeit gestern Abend noch genommen. Ich habe da einen Stream geguckt am Freitag und dann habe ich nebenbei das noch gemacht und Overwatch dann mal nochmal gespielt und die ganze Zeit zugeguckt. War mega. War ein cooler Stream, den du hattest. Aber was mir bei dir aufgefallen ist, du hast sehr viel Ruckler gehabt im Stream. Guck nochmal, ob du vielleicht die Bitrate ein bisschen runterstellst, so auf 2500 oder so. Wofür denn? Da nicht für, gerne. Es wäre cool. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es gefallen. Mir hat es super viel Spaß gemacht. Auch wenn jetzt Phoenix WoW leider nicht Her Story verstanden hatte richtig. Aber ich hoffe, du hast es oder kannst es nachvollziehen im Let's Play dann. Das Let's Play wird dann auch hochgeladen und alles und ist dann auch auf unserem Kanal. Guck gerne rein. Schau vorbei. Es war mir eine große Ehre mit euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir sehen uns Mittwoch dann. Mittwoch wahrscheinlich. Mittwoch. Und beim WoW-Stream, beim World of Warcraft on Wednesday. Und ja, kriegst du auf jeden Fall hin mit dem Optimieren. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Und morgen sind die Folgen draußen. Morgen Mittag. Und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.